Ramogi ajwang' ageno ni rio makare machiegni chenro mar ang'ich welo kamagi moko kuom weche mawamiyo pek. Na kwa sasa hatutarajii kazi ifanyike hapo mpaka tuketi na viongozi wa hapa na hizo familia ambazo ziko karibu na huu mgodi. Jiario witogi magi banki tesienyore kendo ikogi ekware manyabigena county makisi. Our young people are learning to find opportunities within crisis, to extend empathy and understanding. Jatend piny Uhuru Kenyatta ogolo chiwo makende ne rowere ma osekelo lokruok e kind oganda jo Kenya. Angeni mtenga muchungwa ne jok mongol Kisumu County, but pokwa bedo involved at such mondo wambe wabed part of this Africity that is coming. Rowere county ma Kisumu ogolo ngur ni tend county no okokao pachgi e wi chenro mag romo maduong' mag Africity. Ramogi machiegni e chenro ni nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Elizabeth Otieno. Kawadhi nyime koda wechegi eni ji ariyo wito ngimagi bang' kane kware manyabigena osinyore ma oikogi. Jomoko ariyo to pod yudo thieth osuptal mar Tabaka Misen kaluwore koda masira mane otimore kawuono. Bende apisas mag arita kwe oseloro kwareno kagijiwo oganda mar mondo migibed akicha. Crispin Otieno leronwa mathoth. Jokunyo ne omondo e kware manyabigena mayudore Mugirango South e county Makisi. Kama gisebedo ka gikunyo e yuto maggi makinde ka kinde. Kata kamano ne girado kod masira ka kite ne osienyore ma oimo moko kuomgi. Joneno wacho ni masira no ne otimore kar saa 6 odichieng'. Mimi nilikuwa huko tayari. Sisi tulichelewa na mikono kutoa ile wa kwanza, wa pili, wa tatu mpata amekufa tayari. Wale walikuwa wanang'oa sehemu ile, mimi nilikuwa nang'oa sehemu yangu hapa. Tukasikia sauti ya mchanga na ruka po. Tukasikia nduru, watu wakaona wanafunikwa na mchanga. Kufika pale kukucha watu wanafunikwa. Nilikimbia pale, kuna jamaa ngine ako na matrakta ya kulima hii barabara ya kutengeneza ramu. Nikamwelezea watu wamefunika na mawe. Ng'ato achiel ne owito ngimane kanyo gi kanyo ka moro to notho ka yudo thieth e osiptal mar Misen ma Tabaka. Jodak manyabigena oseyo mokalo tend county Makisi kuom leo reso ngima ji mane masira no omako. Hiyo maneno sio ya jana. Watu wajanza kukufa jana. Hii ni kitu tumesema mara mingi. Mtu amekufa si alikufa last year. Na county ichafanya maneno. We have our governor Ungwae. Tuko na jukumu amefanya to make sure that soapstone imeupgradiwa. There is nothing is doing about us. Ametuachilia, sasa imetokea kifo. Sasa utaona wakikimbia kuja hapa kutuambia tunawajali. Mnatujali nini wakati ndugu zetu wamekufa? Mnajali nini? Barabara ni mbaya, mchanga umejaa mpaka juu. Tunajifanyia kazi kwa mikono. Tunaingia kwa migodi, tunakufa. Serikali inatusaidia nini? Jal moro ne owito ngimane e masira makamano mane otimore e chak higa mokalo. Kata kamano, jokuny kite kod jodak ywak ni piny owacho pok oketo yore makare mar neno ni midhiero aina no ok nuore e gweng'no. Kupoteza maisha ni kitu cha uchungu sana. Na nataka tusaidiane, na kwa sasa hatutarajii kazi ifanyike hapo mpaka tuketi na viongozi wa hapa na hizo familia ambazo ziko karibu na huu mgodi. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Jabero mar piny owacho Mano Johansen Oduor oyango ni Memusi Sankok ma en wuod jaod bura mogwel David Sankok notho kaluwore gi lisasi achiel mane ogo e wiye. E bero mane otimo odiochieng' ma kawuono, Oduor omedo ni bunde mapuot emane otigodo e nek mar rawerano. Maeri en okang' mogik mar nonro e wi ringre Memusi ka koro jolony biro golo lipot e wi nonro mitimo e ng'eng'e mag ringre. Bero mar ariyo no notim bang' ka apisas mane timo nonro e wi tho mar Memusi nokoso bedo gi geno e wi bero mane otimo mokwongo. The late Hillary died as a result of a single gunshot to the head. And it was a contact wound, and the firearm which was used was a shotgun. The injuries, both internal and external injuries,
pointing toward a gun, which was a shotgun. This marks the end of the field work that we have been doing. We will allow our officers from this headquarters and Dr. Dor to go and file a report after analyzing the samples that they have taken. That will give us the directions that this matter will take. Kawadhi nyime ni duol no eromo chungne keto wiye oganda mapacho kanyakla mano NCIC okoro riwruok mar pinje jowagunda biro dhi yawo ayanga kar fwambo moyiedhi matiyo gi lony manyasani e jumbe mabiro. Maeri en okenge mabende gitemo marakore kod jogo manyayo akwede kod athuye e pacho kaeri. Bende maeri en lendo mane ogol kod jakom mar duol noero mano Laktar Samuel Kobia. Chris Owino miyo waler. Ka ogolo twak mare e kinde romo mane okelo kanyakla riwruok mar ISES ma en riwruok mar pinje jowagunda motenore kod nyayo yiero mar atiro, jakom NCIC Dr. Samuel Kobia oyango ni en kod geno ni chenro makamano dhi konyo gi e kedo aching' kod weche mag akwede kaachiel kod athuye motelo ne yiero maduong' ma higani. They have also dedicated resources and time to work with us, and particularly in what we have planned now to build a multimedia monitoring system to ensure we are well prepared to tackle the heavy work of monitoring various media outlets and ensure no hate speech is propagated to inspire violence with impunity. Kobia owacho ni weche mag akwede kod athuye ka ok okedgo motegno to nyalo nyuolo tulo. I have been asked several times, why is NCIC so obsessed with hate speech? And my answer is very simple. Because in history, there is no genocide or mass killings that have not been preceded by hate speech. That's where it starts. Ute fwambo weche kaachiel gi yore mag tudruok manyasani kaka Facebook kod Twitter bende ose kuom nyayo weche mag athuye kind oganda ka ikwayo ute fwambo mondo bed motang' kod gik magichwalo e it jopiny to moloyo kindegi mag yiero. Don't be also involved in heating up the environment, but work in such a manner that you remain faithful in informing the public faithfully, and also please check on your facts before you put it on pen and paper because they go out there. Through the numerous projects and programs that our institutions are implementing, we will be observing, monitoring, and holding electoral duty bearers and government accountable and responsive to the needs of the citizenry. Eote mane osom eloye kod jagore migao mar Arita Wilson Njenga, jatend migao mar Arita kwe Dr. Fred Matiang'i okwayo josiasa kod jopiny mondo bed jombetre mag kwe ka owacho ni weche mag tulo tok yiero osebedo karocho uchumi mapacho kae. Analysis show that our economy slumps in the year after an election, and it takes more than 2 years to recover. Ultimately, we hope that people will actively contribute to peaceful, inclusive, credible and transparent elections with high degrees of integrity and with results accepted by all the parties. I call on all partners and stakeholders, today's present and beyond, to forge synergies that will ensure complementarity of action toward the goal of a peaceful and successful election come 9 August 22. Kobia odwoko erokamano ne riwruok mar ISES kuom konyo NCIC eneno ni piny Kenya obedo kod kwe e kinde kaachiel kod tok yiero mar tarik 9 dwe mar 8 higani. Kodong' mandalo 87 to oganda mapacho kae dhi e debe, duol mochung' ne keto wiye ogenni duto mapacho kae kanyakla NCIC ogolo sie mager kapino ne jogo mosebedo ka wacho weche manyalo thuo oganda mapacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Tendon Bush ODM Mombasa otimo limbe alap mam Komani Showground kuma kiny migosi Raila Odinga igeno ni biro bage romo gi jokanyono manie riwruok mar Azimio la Umoja.
Kane giloso gi jofwamb weche e pauno tend ODM Mombasa kotelnegi kod jakom Hamis Mohamed oseo weche makere ni duond buch ODM oketo thenge duond buche mamoko mabende gin godo e bwo riwruok mar Azimio la Umoja e nyasi makinyno. E romono jotelogo koni gintiere gi ote makende kendo moyiedhi ma ibiro chiw gi migosi Raila Odinga e wi siasa ma pacho ka. To chutho mano man kadho wadh Nam Chumbi. Raila kiny tieko limbe mare e kaunti ma Mombasa bang' wuotho e counties mag Tana River, Kilifi kaachiel koda Kwale. Kila mara kwa mara tunaongea juu ya dhuluma ya kiardhi. Tutamaliza mambo ya dhuluma ya kiardhi. Hapa tumesikia mambo ya wakaji wa hapa kama maskwota. Ati mtu mwingine pale amepewa hii ardhi pale na watu hataweza kulima pale mashamba pale. Mtakuwa outgrowers na mtakuwa na haki ya kulima mashamba, ndio mashamba. Kama nataka sukari yeye atapata. Mkituchagua tutaboresha uvuvi. Mkituchagua tutafufua utalii na viwanda. Mkituchagua tutaregesha kilimo kistawi na ufugaji pia ustawi. Na sisi tunajua mla nawe hafi nawe ila mzaliwa naye. Na sisi mzaliwa naye ni baba Raila Amolo Odinga. Hatuachi mbachao kwa msala upitao. Hakuna mwokozi mwingine, msidanganywe. Sijui kuna kuja nani, sijui kuna kuja Wilbaro, wanamsema baba kwa ubaya, lakini leo tumalizana nao. Wanasema wanalia. Nyako Ramogi japuonjre moro ma jahigni 16 mane otimo penj mar klas 8 moyudo max 364 kendo oluong e skul mar yawuoyi ma Orero ne omako dho jopuonj nono. Maerien bang' kano donjo e skul no mana gi muma kod buge mag ndiko 4 ka en kod riyo mar somo. Reporter marwa Alia Beach nigi lerno. E skund yawuoyi ma Orero, japuonjre Joseph Odhiambo nyono mos kendo donjo kan kod siso mar somo bang' rieny e penj mar klas 8 Mawira Primary School Kasepol mane oyombe gi max 364 ma oluonge Orero. Joseph donjo e dhorangach kendo rado gi chukdar mar skundno maloso kode kapok omiye thuolo mar dhi apis japuonj maduong'. Joseph donjo gi uniform machon mane otiyogo e primar bang' rito mondo mitere skul to chan mar dala gi ne oneno ka nyalo digo wach sombe. Baba to onge dala to mame man dala. Koro nosiko kokona no bro tera e day school to sai madhi. Koro naneno ka time dhi kalo. Koro kawuono kaka nachiew gokinyi ta decide na bi skul. Nayudo pesa matin nyoro. Koro kaka achiew gokinyi te aidha piko gi 250 machopo kae. Japuonjre no orwako Orero kod bag mane otiyogo e primar ka oting'e muma mane omiye kod dagi kod buge mag ndiko 4 ma okone ne onyiewo bango amal. Gima nating'e bag na to nen 4 exercise books, Christian melodies to gi muma ema nating'e bag na kabiro go skul. Mago be natimo kibarua moko matindo gi to kayudo pesa takuno tadhi anyiewo kachiel. Muma to dawa mabathe manomiya. En gi lek mar bedo kil ka okwa joma chunygi ni thuolo mondo konye ochop lek ma en go. Kambele kae ka gombo ni katieko skul tabed lawyer. Kora akwayo mana ng'amo yie mondo okonya kech amoko kaka dang' atimo onge. Japuonj maduong' ma Orero Dickens Bula okoni ne ochuno jopuonj mondo solne pesa mar nyiewo ne gik mochuno ka school fees to pok ochulo kata matin. Nyathini ong'e ne kaka wanyalo konyo we can see how to kech kata koro bed admitted to onge anything. Mobilize gimo matin as teachers mondo wakonye wang'iew ne kata gik ma basic machalo sabun and skech onge gimoro amora. Anto sanduku kwa kumane mwa sa break to jopuonjo sol to wang'iewo ne gig koro mane pod en kanyo so as school wano kwa yudo ne well wishers manyalo chulo ne fees kech en determined
to be in school. Commissioner ma Homa Bay Moses Lelan okone giseyudo ripode mathoth mag jopuonjre ma okoso school fees ka okwayo jood bura kod agulu mamoko mag piny owacho mondo kik we jopuonjre ma kamago dong pacho. Of course, we've got a lot of requests for assistance. There are a lot of children who have come to our offices, who have gone to CDF, those who have gone to various support organizations seeking for support. Remember, government is also partially providing support for all the children by way of the capitation for free secondary education, and also government has provided avenues for children to access bursaries. We are aware CDF are already processing bursary support. We know also the National Government Affirmative Action Fund by the Office of the Women Representatives are processing support. Rio mar somo miyo japuonjre Joseph Odhiambo odonje skul sekondar ma Orero ka onge gimoro amora manyalo dhi go mbele e chenro mage mag somo. Kwayo mare en jogo eko ma chunygi ni thuolo mondo wuog oko konye chopo lek mare mar bedo okil. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Wadhi e kaunti ma Kisumu kama jogo ma ong'ol kaachiel koda rowere e kaunti ma Kisumu wacho ni jochan romo mar AfriCities ne okosumo pachgi e timo ikruok ne romono. Roweregi mane oromo kar keto pachgi kanyakla dwaro ni mondo onywakgi e chenro mopogore madhi timore e romono. Bende giywak ni omenda mag ndikruok ne romo mar AfriCities ni malo ahinya. Ng'ur ma kamae biro kodong' mana ndalo adek to romo mar AfriCities chakore e boma ma Kisumu. Magi ne owach e romo midendo ni AfriCities Pre-Summit Youth Forum. En gima nochako chon mane sirikal ong'eyo to wan yudhe representation waneno ka tin e AfriCity madhi timore ni te wan gi kwayo achiel ni yudhe onego bed represented maber nikech yudhe be nigi duol e Kenya ka, yudhe ema future belongs. Aseno ka ji ikore mang'eny e AfriCities ni ji chapni malo gi piny kae to kanyo ka jok mong'ol obedo included kaka wan rowere. Ang'e ni nitie ng'ama ochung'nwa ne jok mong'ol Kisumu County, but pok wabedo involved as such mondo wambe wabed part of this AfriCities that is coming. Di mabedo registered, inya yudo ni youth onyalo bet ni odwaro mondo bed achiel kuom jok madhi participate e AfriCities. Then ok onyal yudo nafas no nikech gimoket ni registration. En geno mara ni jogo eko machano chenro machalo kamano biro neno ni onywak oganda duto. Ka kamano nyako Ramogi wadhi e yoyo wa mokwongo wabiro duogo koda weche moko mathoth. Kik idhi mabor. Awinjo ni enure pamo nyako chiepam Kisumu. Ne we are friends, bed gi limit. Sorry yawa. Koro simba ni to dwa ketha kodi nang'o yawo. Simba ni e ot chajre. To pesa nisi. Kable bwana mia pesa. Isechako kelo chweyo. Koro kabo chako hala. Dong kori dwa pango gi e dhot. Mokoro chill. Dichuo koro mo gi nyako. Nyaka opak en pak makata kiny kochopo sadi. Pod opak ya paka. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10 nikech kimedo kilo timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kupwa ni laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo.
Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Have doo-doos taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doo-doos strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Williams, mondo yud wenda ni kaka skiza team mari *860*418#. Pare niya Ramogi TV ene ot mar jower duto. Ramogi machiegni kendo tend duond buch ODM Mombasa otimo limbe alap mam Komani Showground kuma kiny migosi Raila Odinga igeno ni biro bage romo gi jokanyo no manie riwruok mar Azimio la Umoja. Kane giloso gi jofwambo e weche e pauno, tend ODM Mombasa kotelnegi kod Jakom Hamis Mohamed oseo weche makere ni duond buch ODM oketo thenge duond buche mamoko manie riwruok mar Azimio la Umoja e nyasi makinyno. Mondo jotelogo koni gintiere gi ote makende mabende ibiro chiw gi migosi Raila Odinga e wi siasa ma pacho ka. To chutho mano mana kadho wadh nam chumbi. Raila kiny tieko limbe mare kaunti ma Mombasa bang' wuotho e counties mag Tana River, Kilifi kachiel kod Kwale. Nawaalika watu wa Mombasa wafike mapema kwa sababu tomorrow we want to make a cost declaration. So it will be something. Mark my words. Sisi kama wana ODM tunasema tuko katika Azimio, lakini nyumba yetu ni ODM. Na vile vile tunasema tutaheshimu vyama vingine vyote. Kwa sababu at the end of the day, primary objective yetu ni kuona kuwa Raila Amolo Odinga anakuwa the 5th president of the Republic of Kenya. Sisi sote tumewalikwa na Azimio. Hili ni jambo la Azimio, si jambo la ODM peke yake. Ndio maana unaona tumeandamana na watu wa vyama vingine wako hapa. Moko kuom jokanyo mag duond bura mar ODM dwaro mondo oket chik mar gayo kinde telo mag jod bura mana kaka mano mar jatend piny kod komb gavana mondo chiw thuolo mar telo ne oganda mawuok e dhoudi mopogore kinde ka kinde. Kane giloso e boma mabondo e bwo tend Rosemary Ngesa, giwacho ni kar chung'od bura mabondo osebedo ka itelie mana kod jogo mawuok kamoro achiel kuom thuolo maingo higni 55 gima osetuono jomoko thuolo mar telo. Kata obedo ni winjruok ne osebedo mar mondo telo oluorre e dhoudi duto. Jaduong' Andiwo Mwai mawuod Nyang'oma ejal mabondo dwaro bende ejal mabondo onego mithuolo mar kao pek mar telo mabondo. Koro bang' ka ng'ani jaduong' Andiwo Mwai osenyiso ni en kod chuny mar hera, en kod chuny ma seche moko tame nindo koneno ka jobondo chandore. Ang'o mamonowa loso kod party mar ODM Kenya ma bendo ng'eyo na Andiwo en jachiwruok malach mondo mi Andiwo ticket mondo wayud jatelo man gi miwafu. Ka ng'ato timo makosa mokao otoyo to keto ni mondo dhi orit rombe
en chandruok ne jok manoyiere nikech seche makoro hadho rombe kaka rombe ma bondo ihadho ni en masira maduong'. Maranda Gusigu oserul osebedo kotelo ni Bondo constituency kuom higni 55. Nyang'oma ne pok omi thuolo ni. Gidiodo Chanda osetiyo kuom higni 10. Ma gimoro amora monyalo timo ni jobondo osetimo kata ok otimo. Koro nego weni ng'ato nono mondo bende otel ni jobondo constituency. To mar MP ni koro nego weni jo Nyang'oma. Jo Nyang'oma yuak. Ing'eni telo iloko ekineno ni ng'atni ber ng'atni rach. Kevin Kioko mabendo ng'ere gi nying mar Oledhi kaka Bahati ema biro ting'o bendera mar Jubilee laro komod bura mar Mathare e kaunti ma Nairobi. Ma en bang' duond bura no loko chung' mar gi mokwongo mar Nemayo Tiko kakoro gimiye thuolo mar laro komod bura no gi jaod bura Antonio Luoch mar ODM. Bende kineno jagoro maduong' mar duond bura no Jeremiah Kioni oseo chenro mag duond bura mar UDA moluore kod lemo mag telo. We want to say this to our candidates, that where we needed to move people, request them to support others for one reason or another, that phase is done with. We now have our candidates, and we want each one of them to concentrate on looking for votes, campaigning, and we also do not want, we also want to ask our partners not to engage in things that are not helping us move as a team. I'd like to thank my party leader, yes, the president. You know, I appreciate so much for giving not only Bahati but the youth of this country an opportunity to be leaders and, you know, to represent our communities. The people of Mathare najua wako na furaha sana hata hawa wali. Wachakwa dok e kaunti ma Kisumo kama jo ohala moko ogolo ng'ur kaluwore kod chenro mar pogo kuonde timo ohala e chiro ma Kibuye. Moko kuomgi wacho ni jomoko nono ema koro imiyo kuonde uso ka jok mane odar ka igero chiro no to pok oyudo thuolo. Sani koro gikwayo tend chiro no mondo luong nying ji kachiel kendo pog gi kuonde loko ohala kaka ne osingnegi. Ochopo manokoro ji duogo Kibuye nondik nying wantie nyinge mag joma nokaw Kibuye to kaka nokaw nyinge mag joma nokaw Kibuye go koro kanyo wachopo kar kato waneno ka gima ng'ikruok moro dwa betie matin. Koro gima wakwayo kaka johala ma Kibuye jotendwa man Kibuye mapogo spaces yeuru mondo mi ukonywa nikech ng'ato ka ng'ato wuok e hali mar manyo. Wan jomanyo wate wan gi family wa mwapidho. Wagombo ni kila ng'ato ka ng'ato oyud kata oyudo mana matin mondo ma obed chichwan wachen chiro manyaka nene waseuso ka over 20 years. Nitie nyaka jok moseuso over 40 years tiwinjo no gibiyudo space no wacho gibiga ka pile ka pile. Oketwa ni wachung' oko ok wanyal donjo iye official sema donjo iye. Wan koro kwang'e gimomiyo tamwa gombo wato no wagombo gi chunywa te mondo wadonji iye mondo wang'e gima dhi mbele. Ni sama koro waduogo kama ne watiye machon ok wadwaro pendeleo kendo ok wadwar dewo wang'. Wadwaro ni ochak gi jok mane nitie mokwongo kore kwang'in to jok mane obiro tokwago yudo nang'o. Wadwaro ni ji te oyuti to mane yo moro mochomo yo ok yo moro mar ang'o mar mibadhi. Sani koni pogo ka imayo waka ati chiemo kanya nyithindo belo sedonjo ka pogore Duond bura mar DAPK osidho jochung' mageno malaro kom no ero mar jalup governors kawuono. George Natembeya mageno tend county ma Trans Nzoia noyiero miyo kaka jalupne. Duond bura no bende oseo chenro mag jo UDA manyocho gol mayango kaka lemo mag telo ibiro pogi. Walter Nyambaga nigi mathoth.
Duond bura mar Democratic Action Party Kenya kod jochung' mag lemo mar gavana kawuono ne opodho nyinge jok ma owal madhi bedo kaka jolup governors e yiero maduong' higani. The most challenging decision any candidate can make when aspiring to form government is to choose your running mate. I know that even today as we speak, the leading presidential candidates in this country are still scratching their heads to decide who will run with them. George Natembeya malaro kom gavana kod duond bura mar DAPK e county ma Trans Nzoia obedo jal mokwongo kwanyo miyo mabiro sire kaka jalupne kama onyiso chia kod ten mine. So ladies and gentlemen, it is now my honor and pleasure to unveil the next deputy governor for Trans Nzoia County. Picking me, not because I'm a woman, that's a very big aspect of it, because that speaks a lot about his commitment to gender parity. John Dachepesa mageno ka otend county ma Migori bende ne olomo jalupne ka wuok e sub county ma Kuria. The tall man. Pale hakuna hata kuzungumza, kura yote 100,000 inakuwa yetu. But I can assure you lastly that this is a great governor we are going to have. Busia has done well as a county in terms of inclusivity. It's probably also not done as well as it should do in inclusivity. He comes from the private sector, and I did that purposely for the simple fact that we wanted to be able to bring in the private sector's partners in my government of Kisii County. Yara mag DAPK bende ne ogode bende ogai mar ODM Raila Odinga ka giseyo jalup jatend piny William Ruto e kuom wilo pach oganda e wi twak mag chike mane otisi ni BBI. 2010 constitution that gave us this baby devolution. And one of them is our presidential candidate, Raila Amolo Odinga. There are 7 million Kenyans who stood with him, and that's why we have devolution today. But equally, there were those who opposed devolution in 2010. And one of those who opposed and led the no vote was none other than His Excellency, the Deputy President William Samoei Ruto. Rowere mag duond bura no bende jiwo joma tindo mondo kik oluor mar chung' motegno kod laro kombe mag siasa. To kaka piny dhi, oseyudore ni jogo machung' gi DAPK kata gi ODM gin jo Azimio te, koro ng'ata ng'ata manyalo yombo pod nitie Azimio. We are not partisan to any zoning idea. Mana kodong seche to chenro mar chwalo jolup mag jochung' mag siasa, josiasa koro ni midi mar kwanyo nyinge kendo chwalo ne IBC wach manyalo miyo moko kuom gi yudo ombulu kata wito kaluwore gi neno makura kuru e kinde mag kwanyo nyingego. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Odiochieng' ma kawuono josiasa mopogore opogore ne otero romo mag siasa e gwenge ma Migori. Eddie Okech mane oyudo tiko mar ODM e kom mar Senate County ma Migori e kinde nyasi mare mar siasa mane obagi e bomani ma Migori bende ne okono oganda e county ma Migori ni kik gibed kod mirima ka okwayogi ni gidhi gisir party kara duond bura noero mar ODM e county e yiero mag county ma Migori. Senator ma Homa Bay Moses Kajwang' mane ochopo e nyasi mane obagi kod migosi Okech bende ne okono oganda ni mondo giwe mirima kendo gisir duond bura mar ODM e county noero. Jaod bura Masuna West mano Peter Masara ma bende ne obago romo mar siasa kod alam e gwego mag Oruba e sub county Masuna West kama ne okwayo oganda e county no mondo dhi ogo ombulu ne jogo mane oyudo tiko mar ODM. Duogi gomba ka gi jopiny wabed jokisera akwayo ni mirima kikterwa mbele wadok chien wati mondo Raila odhi oyud joma long'o manyalo tiyone manyalo konye mondo mi nyithindwa kaka mobedo mbele kagi be chieng' moro yud nafas e ndalo mabiro mondo gibed ji. Koro kumwacho mon jodalawa nyaka wadwago ombulu mar kwan, to ombulu mar kwan mwadhi goyo e kara ka nuse sira munyisa ni aring gi ODM. Omiyo chama na en ODM.
Tagombo ni un bende chamo ubeda ng'owa ODM. Madiromo jopuonjre 1,000 rowere jopuonj kod kuonde tiegruok ne oyudo mich makende mane ochiw kod jatend piny Uhuru Kenyatta e kar jot mare e boma ma Nairobi. Miyo moro mane oa e od twech Malang'ata bende hape ne olwar kane jatend piny ogolo chik mar mondo mi owe thuolo. Nyasi ma kawuono ne hingo higni 60 nyaka ne mich makamago chakre. Achiel kachiel ne gichopo ka gigeno mich makende. Motelo ne mich ne ginyiso talanta mag-gi ka gimoro chuny wende modhial jatend piny Uhuru Kenyatta. Ne girito giliyo mich makende ma jatend piny Uhuru Kenyatta ne okano negi. Moko kuomgi ne gikwayo makende kane gigeno ni ogonygi thuolo kuom twech. Miyo moro mayande otwe od ang'ech mar Wakeini Malang'ata hape ne oleng'ore bang' Uhuru golo chik mondo we thuolo. Wewe madam wewe uko wapi? Walang'ata. Wewe tutasaidia weke kinywa power of mercy muone kama anaweza kusaidika. Jatend piny Uhuru Kenyatta nochiwo puoch gi pak ne jok mane geno chiwo kane ogolo ranyisi makare ka otiyo kod sigand John Mutembei. Mutembei ne orieny e yor lony manyasani mane okonye e wuok e twech. This gentleman is one of the beneficiaries of the Compass project, the digital online platform for engaging in the ward program. Through the digital skills he acquired while participating in the program, he launched an appeal against his conviction through the judiciary's online filing system. The appeal was heard and it was determined, and Mutembei earned his freedom. Uhuru bende nodhialo japuonj moro mar skul sekondar Manyeri Esther Kuria kuom bedo japuonj manochiwre manotiyo maber moloyo ok Kenya kende to e piny mangima. To mark the International Youth Day 2022, Esther, a teacher and an award leader from Nyeri High School, was recognized as one of the most inspiring volunteers, not just in Kenya, but globally. Jang'wech mang'ula Frederick Omanyala bende nodhial kuom timo maber e ng'weye mosebedo koringo. Omanyala's growing exploits in the sprint underscore that Kenya is not just a powerhouse in the middle and long-distance races, but also in sprinting. And indeed, I believe this exemplifies the power of youth and the potential to drive Kenya to new frontiers. Mich makawuono gin mag jiwo rowere e yoregi mag tiegruok kod talanta mag-gi. Jatend piny bende ne osingo medo sir ne chenro makamano. Obila e kaunti no ma Homa Bay osechako timo nonro kaluwore gi nek mar jago moro ma osebedo ka uso mira e kar dak ma ongohore ma Marina e boma ma Homa Bay. Ma bende ringre ne oyudi ka oriere e ode okinyi ma kawuono. Josephat Kaberia ne oyudi ka otho e yo moro magalagala kanya wadgi machielo ma bende gisebedo ka gidak go manyinge Martin Njuguna to ne oyudi ka obedo but ringre kanyo ka pache olal. Wuon lane no Eric Odhiambo lero ni minode emane oyudo ka jagono otho. E kinde mane omonde ode mar dhi chiwe mondo odhi omne pi. Ruoth ma Homa Bay Town Location mano Joshua Achogo oyango wach masirano ka owacho ni en gima rach. Jasombo nega pigo kiny. To koro kodhi no dhi ng'iyo to ka bende entiere to emo yudo ka gin ji ariyo kanyo to yudo ka ng'ama ne dhi osombo ni picha otho. Koro mane otimore kendo. Koro bang' mano ka osechiewa oyudo ka pod anindo. Ka osechiewa ta achung' ta dhi agocho ne Chief Ochow mondo mi bi e site mondo bende embe witness gimotimore. Koro kwaringo wadhi kanyo to wayudo ka ng'ato achiel otho adieri kendo chalo ng'amogo
oyudo kobedo piny, ogoye to bedo piny yingore korot. Koro remo ne wuok e dhoge, to koro en ng'ama otho. Ng'at machielo bende ne onindo bathe kanyo, eto no ngima. Seche mwadonjo to otimore ka gima ok ngima, to bang'e ka koro wachunge to no ok ngima. Koro chalo ka gima ng'atni mothoni nogo. Koro wakia ni ng'at mane gin go ot ni ema otimo timni. Koro dakika mawueni polis osebiro kendo kawo body no kendo gineno scene, kendo ng'at machielo ni osekaw. Polis dhi dayo dhoge mondo ng'e ni tang'o manotimore. Ogai mar UDA mano William Ruto kod Lange mag Kenya Kwanza timo kampeni e alwora ma Kasarani. Ruto singo bero chumi ma pacho ka. Bende jachung' e kom gavana ma Nairobi mano Johnson Sakaja mabende na achiel kuom jotelo mane nie kampeni no osingo yaro chirni ma Nairobi kae mar medo thuolo mag jo ohala. Wawinjie kaka weche machalo kamano no dhi nyime. Barabara 10,000 kilometers. Ni kweli ama si kweli? Tumeunganisha stima watu 8.5 million. Ni kweli ama si kweli? Kazi ni kazi. Hata kama kazi yako ni kidogo, wewe mtu wa hapa Mweki, ni jukumu letu kama serikali kupanga mahali utafanya hiyo biashara. Ni jukumu letu kuhakikisha kwamba kuna sheria ya kulinda biashara yako, na ni jukumu letu kuhakikisha kwamba uko na pesa ya kuinua na kupanua biashara yako. Watu wa Mwiki hapa tuko na jamii zote. Si ni kweli? Tuko na jamii zote. Hakuna shida ya Mkikuyu tofauti na shida ya Mjaluo. Hakuna shida ya Mkisii tofauti na shida ya Mluya. Hakuna njaa ya Mkamba. Ile uchungu unasikia kama Mama Njeri, sasa hawezi pata chakula ni sawa na Mama Nyaboke. Tusikubali siasa kutugawanyisha kwa msingi ya kikabila. Sisi kama Kenya Kwanza, kwa kauli moja, captain wetu ni Chief Hustler William Samoei Ruto, na sisi zote tuko hapo tunachangia, kila mmoja wetu. Kule Western tumeshona. Tungni no wuok e gweng' ma Thiririka e kar chung' od bura Magatundu South, kama joma mine no wuok oko mar gomo kendo kwedo kong'o magiwacho ni rocho dongruok ya wuotgi kod chuogi. Kata kamano ng'anyo no ng'adore mapiyo bang' ka jal moro manomer nochako keyo wakeinigo kod ojalo mokelo hinyruok ne 100 mane temo ringo mar konyo ngimane. Wachore ni jochwak changa timo ohala machiegni gi kar obila ma koro jogweng' mero seyo kagiwacho ni obilago pok okonyogi e yo moro amora. Bende gikwayo sirikal mar mondo mi okonygi duoko piny mar andiwo ma koro duoko dongruok margi chien. Hii pombe imetusumbua sana kwa wakati mrefu sana. Wanakunyia hapa hivi chini, na ni vijana wengi wakimaliza shule hawaendi makosi zingine, wanakaa hapa tu kukunywa. Tumekasirika sana kama wazazi. Juu furaha yetu ni kuona watoto wetu wameendelea na wamekaa maisha mazuri, hata wazee wetu. Hii pombe imetukasirisha sana. Tunataka tumaliziwe na serikali itusaidie. We need security because kama mtu huyo akikunywa atakukata pia wewe. Akikupata tu all over anaweza kukata. Tusaidiwe. Hao watu waache hizi pombe, waache kukaa pale, waoane, wapate watoto. Pia wengine wazaliwe wenye tulizaliwa. Watoto wetu wanaharibika kabisa na wataki kufanya kazi. Tunataka pombe itolewe hapa, waende wakakunywe na huko bali. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Under the high patronage of the President of the Republic of Kenya, the city of Kisumu will host the 9th edition of the AfriCities Summit from the 17th to the 21st of May 2022. Several thousand participants, including 3,000 local officials, are expected to attend the summit. The theme of this edition is the role of intermediary cities of Africa
in implementation of Agenda 2030 of the United Nations and the African Union Agenda 2063. Register today on africities.org and join the summit in Kisumu from the 17th all the way to the 21st of May 2022. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ramogi machiegni kendo e paw tuke. Migao noero mar tuke ogoyo chape gazet mar piny owacho nying jokanyo mar kamati moyangi kaka Transition Committee mabiro tayo weche mag adhula e pacho kam. E ote mane ogole oboke na odiochieng' ma kawuono, Aaron Ringera emoyier kaka jakom mar kamati no ka isire kod jalupne Morris Oyugi, kamoko kuom jokanyo bedo Bobby Ogola, Michael Mushemi, Rachel Waweru e kind ji 12 e kamati no. Bende kamati mar goro moyang kaka secretariat mabiro tayo weche mag loko telo motisini Secretariat of Transition Committee oyanga kamotingo Linda Ogutu mabiro taye. Lorine Nerea biro bedo jagoro mare ka Edward Rombo kaka jagoro moriwo e kind ji 6 mamoko. Ting mar kamati no nywando chwalo tije FKF neno ni tuke otugi kendo tayo e yo maber kaluwore koda pend chike mantiere. Bende neno ni chenro dhi nyime makare ka giiko timbe ne tuke mapacho kam kachiel koda tuke mag pinje maoko e kind mamoko. Gibiro bede apisi kuom thuolo mar jumbe 5 kochakore tarik 11 e dwe nieri. Kawadhi tuke goeko mag EPL eni klab mar Arsenal noyudo ka alap ma White Hart len duong' mokalo bang' yudo roth kowuok kuom klab noero mar Tottenham gonde 3-0 e opich adhula mar lig